Okay, next slide. Okay. So we're going to start talking about building systems now. And I always like to use this image of the Pompidou Center, where they've taken the entire building and turned it inside out. It was a disaster, by the way, that they turned it inside out. But it's certainly interesting. They took all the mechanical systems and they put them on the outside. Yeah. And so they had to spend a lot of money to do. You have just an envelope over the outside of it, it protects everything, but they've left everything exposed. ყველაფერი გასაგებია, როდესაც იხსნება და შევხდება ასეთი შენობა, უნდა იყოს დაცული, დაფარული რაღაც, მაგრამ ის იყო ასე უნდა ყოფილიყო So they removed those outside. They did. Well, what they've got is here's a structural system exposed on the outside. These are mechanical systems exposed. And all the glass is on the inside. And so all of this is exposed to the weather. And it becomes a very expensive maintenance. I was a student in Paris in 1975-76, and they had this really beautiful iron market here. It was called Les Halles. And we watched them tear it all down to build this. Sad. Okay, so these are the things that influence building systems. There's the environment. Climate, culture, natural resources, human resources, technology, and economics. And natural resources means what materials are available. Human resources means are there local people with the talent to do the work? And of course, there's always the money. Yeah. And then there are the artistic requirements that influences building systems: scale, form, massing, articulation. Articulation just means what type of decorative motif you have on the inside. All right, next. Okay. And really, there are only two types of structural systems. Yeah. Very easy. You've got the arch, which from the arch we get vaults, we get domes,
არ თაღოვანი, ასე თქვათ, არკის ფორმის სტრუქტურა თაღი. And the interesting one is the tensile structures. ესე იგი შეიძლება იყოს რაღაცა ასე თქვათ გუმბათოვანი და თაღოვანი სტრუქტურა და შემდეგ არის tensile სტრუქტურა რა არის? გაჭიმბაზე. I'll show an example. გაჩვენებ თუ ამასო. Yeah. And then there's the post and lintel system, columns, beams. და არის ხაზოვანი და რიგელოვანი ქვია ქართულად. We get bearing walls, ანუ frames, and trusses. ესე იგი ჩარჩოები, დამჭერები, კედლის ასე ვთქვათ ბოლოში ტროსებია. Well, I'm going to show pictures. ეხლა ყველა სურათს გაჩვენებთ. Okay, let's look at pictures of all of them. ეხლა გადავხედოთ სურათებს. Next. შემდეგი სურათი. Okay. აი ასეთი თაღიანი We'll start with the arch. აი ეს არის არკა, ხო? Arches. The thing you need to know about arches is they load like this and they want to go like that. ანუ არკა შეიძლება იყოს ესე იგი Spread out like that. წვეტოვანი, რომელიც იშლება აი ასეთი ფორმით. Yeah. That's შეისრული, ნუ აი წვეტია. that's why with arch structures they usually take an arch and they put them one next to another. They buttress each other. ამიტომ არის ხშირად რომ ესე იგი არქიტექტურაში იყენებენ ამ შეისრულ სტრუქტურას ერთმანეთის გვერდზე, რომლებიც ამაგრებენ ფაქტურად. სიჩქიცეს. A really interesting place to see these types of structures is in Iran. აი ირანშია ძალიან საინტერესო სანახავი ასეთი შეისრული ასე ვთქვათ თაღები. They take domes and vaults and they just kind of stack them. ასეთი ტექნიკით აშენებული Holding each other together. და ყველა ერთმანეთთან რო არის ასე ვთქვათ ერთი მენტის მიწყობით. Okay, next. And a dome is very much like a vault. So if you take a vault and you ეს არის გუმბათოვანი it's got the same type of if you load a vault a dome, it wants to go like this. This is an example. აი იგი ფაქტიურად მაგალითია, როდესაც აქ შემაღლებული წვეტოვანია უკვე და მე მეორე This is a dome in Iran. I think it was in Tehran where ირანიდან მაქვს მგონი ესო ირანის მაგალითია. they put cables around it to hold it together. და იქ კაბელებით იყო გარშემორტყმული მთლიანად ეს გუმბათი. And of course, it's the Kachukaya Sophia in this town. ეს სოფიაშია, ბულგარეთში. სოფია. This is the Kachukaya Sophia. sorry. პატარა აია სოფია. The little Hagia Sophia. Yeah. It's actually older than the. It's really close to the Hagia Sophia. ეს ახლოს არისო აია სოფიასთან. If you're in Istanbul, you have to go see this. თუ მოხდებით უნდა. They named a new neighborhood after it. It's called Kachukaya Sophia. ნუ აი ამ ძილიანად ამ უბანს ეძახიანო ასე ვთქვათ კუჩუ პატარა სოფიას. Yeah. Next. Okay. This is an example of a tensile structure. You can see that they've taken. This is the Olympic Stadium in near Munich. ეს მიუნხენშია სტადიონი აშენებული ქართულად რა არის tensile როგორ ვეძახით ამას ყლოა წყალურია რაღაც They're trying to find the Georgian word. Dačimuli. Okay. Like a tent. Tenturio asi ambos. Yeah. Yeah. But anyway, it works in the same principle, except instead of everything in compression, everything is in tension. Აქტიურად იგივე წესით მუშაობს, იგივე მექანიკა, ოღონდ არის შებრუნებული, ანუ ზემოთ არ არის. ამობრუნებულია, დიახ. If you go to Barcelona, this is the Sagrada Familia. And what
what Antonio Gaudi did was he took chains and he hung them upside down. Okay. To understand how they work in tension, and then he flipped them up. ეს ბარსელონაშია და ეს ტიპიური შენობა, მასაც ვხედავთ და გაუდი როდესაც აშენებდა, ესე იგი შეაბრუნა, ასე ვთქვათ, ჯაჭვები ჩამოკიდა, რომ ეჩვენებინა ეს სისტემა როგორ არის. როგორ ხდება და მე ამობრუნდა. დიახ, და როგორ ხდება მე ასე ვთქვათ, შებრუნებული სახით თუ ამოტრიალებული სახით. დიახ. Okay, so anyway, that's part is now the next one. I think, okay, now we're going to talk about the post and lintel. This is how a post and lintel works. Beam sits and it looks like they're bending. Horizontალური როგორც tension on the bottom and compression on the top. აი ეს ზოლა როდესაც ქვედა ნაწილზე ნაწილდება და გარეთ და შიგნით ხდება, ასე ვთქვათ, ძალიან ზემოქმედება ზედა ნაწილში. Next tension გაძაბვას ეძახის, დაწოლას ეძახის, არის. Example, early post and lintel in stone. აი ესეც გამითი. Parthenon. ასევე Then we can look at დიდი კედლები და contemporary buildings. We can look at bearing walls and frames. ჩარჩოები და აი დიდი კედელი. So don't go forward. Yeah, stay there. The buildings that we're looking at are similar to something like this. This is considered to be the last bearing wall skyscraper that was built in Chicago. It's called ეს არის ერთ-ერთი ის ბოლო შენობა, რომელიც ჩიკაგოში როგორც მაღალსართულიანი შენობები, როდესაც მზიდი კედლებით შენდებოდა. You see that they had to flare the base, so it's about 2 meters thick. თითქმის 2 მეტრის სისქის კედლებით იწყება, ასე ვთქვათ, ქვედა. So they quickly went to the frame because with the frame you have a very thin wall at the base. და შემდგომ აი ეს ჩარჩო აქვს, რომელიც ფაქტურად იგივე ფორმას იმეორებს, იგივე სტრუქტურას იმეორებს, აქეთ. Okay, next. And then either two-way trusses or a space frame. This is still a kind of post and lintel. ესეც ასე ვთქვათ, ჰორიზონტალური ხო, ესეც არის, ასე ვთქვათ, იგივე სტრუქტურა. Okay, next. I'm glad that I have you here so you can მადლობა რომ თქვენ აქ ხართ. explain it all. მეც მადლობას გინდა. Okay, then what we're doing is we're taking buildings, we're pulling them apart. Looking at all the different parts of the building. And when I look at buildings and I have to write reports, I pull them apart like this. როდესაც შენობას ვაკვირდებით, უყურებ, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ესე დანაწევრებულად წარმოვიდგინო ნაწილები ამა თუ იმ სტრუქტურის შენობის. We're just presenting an architectural vocabulary. აი ეს არის ჩვენი ლექსიკონია, ასე ვთქვათ ეს. Includes roofs, which we like to divide up into either a flat roof or a sloped roof. სახურავი, შენობის გადახურვა, გვაქვს ყელი გადახურვა. Flat roof isn't really flat, it just has a very low slope. ანუ ყელი გადახურვა, მისაც სახრილობა აქვს ძალიან მცირე, შეუმჩნეველი ასე. Like this floor. This floor would have a really like a flat roof. And of course there are all these different materials that you can use. We see a lot of metal roofs. სხვადასხვა მასალა გამოიყენება, მეორე შემთხვევაში, როდესაც არის დახრილი, ასე ვთქვათ, სახურავი, იქ უკვე სხვა მასალა გამოიყენება, იქ არის ფილები, ლითონი და ასე შემდეგ სხვადასხვა. Here we see a lot of metal tile with ფილები და ალბათ უფრო იგულისხმება ქართულად რა ქვია კრამიტი. Next. And then load bearing walls. Let's go to the next. And then we've got the non-load bearing walls, which are, we call these curtain walls, window walls.
ფანჯრის ასე ვთქვათ კედელს, ფანჯრიან კედელს. This is the building in San Francisco. It's called the Holiday Building, 1918. 90 წლებში აშენებული შენობა Holidays ეძახიან, Holiday Buildings სან-ფრანცისკოში. Here they're just hanging the envelope on the frame. ანუ ჩარჩოზე თითქოს კიდია ეს კედელი. ჩამოკიდებული. And then we need to start to look at windows and doors. ახლა გადავხედოთ ფანჯრების ტიპებს და კარებები. And windows can very easily be divided into fixed windows or operable windows. ნუ მარტივად იყოფა ფიქსირებული კარებები და მოძრავი. Here what I'm ის რომელიც რაღაცაზე მოქმედებით ინაცვლებს ადგილს. What I'm seeing is a lot of swinging windows. არის ესე იგი ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად მოძრავი კარები და შეიძლება იყოს კარები რომელიც ტრიალებს. So anyway, when you start to look at ანუ windows, იმიტირება ან გარეთ იღება, ანუ you need to develop a vocabulary so you can talk about the windows. This is just an example of a vocabulary. ეს გარკვეულწილად აქ მოცემულია ის სხვადასხვა საშუალებები, რომელთაც კარები მოძრაობს და ამის აღწერი სიტყვებია შეიძლება გამოიყენოთ. So if you're talking როგორც about, მაგალითი. if you're doing an analysis of window systems, you may need to develop your own რა vocabulary. თქმა უნდა, თუ ესე იგი ანალიზს ატარებთ ამა თუ იმ ობიექტზე, ესე ფანჯრების და კარებების, ეს გარკვეული განმარტებით სიტყვებით საჭირო იქნება. And to define that vocabulary. Next. თვითონ იპოვით ამ სიტყვებს. Oh, the only other thing to mention about window systems is they can be made out of wood, they can be made out of metal, or they can be made out of plastic. როდესაც ლაპარაკობთ ფანჯრებზე, მასალა რომელიც გამოიყენება, შეიძლება იყოს ხის, შეიძლება იყოს ლითონი, შეიძლება იყოს პლასტმასის. Okay, then there are interior finishes. აქ უკვე შიდა, ასე ვთქვათ, საფარველი კედლების შიდა დამუშავება, მოპირკეთება. So we're going to look at floor, wall, and ceiling, trim, molding, and then coatings, paints, and wallpapers. ეს შეიძლება იყოს იატაკის საფარველი, ასე ვთქვათ, კედლები, ჭერი, მოლდინგი, ანუ ეს ყალიბებია, როგორც ასეთი რაღაც ჩამოსხმული ნაკეთობები და ხელით ნამუშევარი ასევე და შეიძლება იყოს შემდეგ უკვე ბოლოს ან ქაღალდი, ანუ შპალერს ასათმეძახით და ან კიდევ საღება. We put floor finishes different from wall and ceiling because you walk on floors. საღებავი იატაკზე განსხვავდება კედელზე გამოყენებულ საღებავზე, იმიტომ რომ დავდივართ იატაკზე და სხვა გამძლეობაა. Walls are fairly similar to ceilings, except with walls you can touch them. With ceilings you cannot. კედელი და ჭერის საღებავი ფაქტიურად ერთდაიგივეა, უბრალოდ ჩვენ კედელში გვიძლია მივწვდეთ შევეხოთ, ნუ ჭერს ნაკლებად. So this room here has got, looks like a new wood floor. აი აქ ამ ოთახში ეს იატაკის საფარველი არის, იატაკი არის ახალი ორჩას. Yes. Just partially, not all the figures. Ceiling is all wood. მაგრამ ჭერი ძველია. Yeah. And the walls, these are these original plaster walls? ეს ორიგინალია. With some filled in. Yeah. Okay. All right. Next. შემდეგი აი იატაკის So these are the different types of floor systems. And actually, სხვა სისტემა, რაც იატაკის დასაფარად გამოიყენება, you have pretty much all of these. ყველა ეს არსებობს აქ ფაქტიურად ფეშანო, სახეობები. We went into a building across the street from building 8, and they had terrazzo floors. Now, it wasn't floor, it was ვიყავით რაღაც შენობაში, სადაც არის მიგანიშნებს, რომ ასეთი ტიპის ტერაცო. ანუ ღია ადგილებზე, სადაც არის როგორც ჩანს ეს საფარველი ტერასის მსგავსი, ასე ჩავყვალო. პროშკა, ანუ გარე ტერიტორია. შესასვლელებში. ხო, აი გარე ტერიტორიას გულისხმობს. Okay, they call it mosaic as well. Okay. There were these decorative wood floors. I think those are fairly popular here. აი ეს არის დეკორირებული ხის
მასალისგან დამზადებული პარკეტი ან სხვადასხვა ხის მასალისგან დამზადებული და ძალიან პოპულარულია თქვენთან ესო. That apartment yesterday upstairs in building 8. They had this. აი რვა ნომერში როცა ავედითო ზედა სართულზე იქ იატაკი იყო ასეთი იატაკი იყო მსგავსი. And this is what we would consider to be a mosaic floor or a ceramic tile. აი ეს კერამიკული დაფარვა, მოზაიკური დაფარვა, ასე გამოიყურება. Okay, next. ის And these are just some examples of some highly decorative. აი ძალიან მაღალი დონის დეკორირებული ჭერი და ასე. This particular room here, this is the Secretary of War Suite, and the plaster has got this really interesting texture. It was made by hand. ესო ტექსტურა აი აქ მოცემული, ეს არის ფაქტიურად ბათქაში. And then the gold leaf was applied. და შემდეგ ხროტია მოწყობილი. And this is the ceiling. This is the ceiling of that same floor. This was uncovered. Everything was painted white. აქ იყო ყველა white. Everything was painted white. We removed the white paint, and this is what we have. აი ეს ყველაფერი აქ იყო დაფარული ეს შენობა თავიდან გადაღებეს თეთრად როგორც ჩანს და მე ყველაფერი მოიხსნა ეს რომ დაებრუნებინა. Yeah, in the United States, these types of decorative ceilings were very popular in the 1880s, 1890s. მე-19 საუკუნის ბოლოს ძალიან პოპულარული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასეთი დაფარვა ჭერის, ასეთი მორთულობა, ასე თქვა დეკორირება. And by around 1920, people were tired of it. და 20-იან წლებში, მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში დაიღალა ხალხი ამით და დაიწყეს So they just painted everything white. Minimalism, yes. Yeah. So then they painted everything white. ყველაფერი გააცეტრესო იმ პერიოდშიო. And now they've become very precious to us. We're uncovered. და როდესაც უკვე ეს გავხსენით და ხელახლა გასუფთავდა ძალიან ძვირფასი გახდათ. The same refers to our case. Yeah. We haven't done it, but some people earlier did that. Yeah, so things have to reach a certain age before people start to value them. გავიდა გარკვეული პერიოდი, ვიდრე ადამიანებმა დაინახეს ამაში რაღაცა ღირებული და დააფასეს. And who knows, maybe that will apply to me someday as well. It will apply to me sometime as well. There has to be something good coming along next. შეიძლება რაღაცა იყოს რაც მოძველდა, მაგრამ ის ძველი არის ღირებული და კარგი. We're looking at all these plaster systems, these decorative treatments, but one thing that's really important is what's happening behind it. როდესაც ხედავთ აი ამ მოპირკეთების თუ დეკორირებულ ყოველთვის გვაინტერესებს იმის იქით რა არის და დაგხვდება, ხო? I know that you're familiar with this type of construction. We call this wood lab. There was some of this in the street yesterday. They were tearing it down. ასეთი შენობების მაგალითი არის აქაც და ვიცი რომ ნაცნობია თქვენთვის ეს სტრუქტურა. Yeah, they would put this stuff up, they would put the plaster over it, and the plaster would squeeze into these areas between the wood. ბათქაშია ახლა ის მასალა შებათქაშებულია. Okay. Yeah. And so this type of system, the plaster will start to fail after about. რა თქმა უნდა რაღაცა დროის შემდეგ ეს წვივა ეს ბათქაში. So if you're not aware of the failure that's happening underneath, then you're not understanding the entire story. რა თქმა უნდა გაუგებარია, გაიგო რა ხდება, რა პროცესი მიდის, თუ არ იცი შიგნით რა მასალა გამოყენებული და რასთან გვაქვს საქმე. That's why we like to make inspection openings in some places. We like to cut a hole. ამიტომ არის რომ ინსპექტირების დროს და თვალიერების დროს და რაღაც ღრმულებს ხსნით რომ ხდება მოწმოთ, შევიდეთ ნახოთ რა არის შიგნით. ბატონო? კი ბატონო, they call it zoning. Some dollars. Yeah, I'm sorry. No, that's okay. I understand that. We don't have to do that here because we have enough holes in buildings.
გვიხდება. ამის გაკეთება, თუმცა ბევრია ისედაც პრობლემები მეგონიო. Okay, next. Okay, this is the point where we're on the home stretch here. And Layla, you're going to be up in maybe 15 minutes. Okay. ეხლა გადავხედოთ იმას, რაც შიდა, ასე ვთქვათ, მოწყობას, კომფორტის შექმნას უკავშირდება შენობაში. Yeah, so this is the last thing we're going to talk about is comfort systems. And to be perfectly honest, I can't talk about the comfort systems here in Tbilisi. So this is very specific to the United States, but we'll do the best we can. მე ვილაპარაკებს აქ თბილისში როგორ ხდება ეს შიდა კომფორტის მოწყობა როგორია, მე ვილაპარაკებ ამერიკულ მაგალითზე, ჩემს მაგალითზე. Everything has changed because of air conditioning. მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა მას მერე რას კონდიციონერებით გაჩნდა. Well, let's take a look at some of the systems. ეხლა გადავხედოთ რაღაც სისტემებს. Really, I'm not gonna take we're not gonna take this back to medieval times. We're gonna talk about late 19th, early 20th century, but in the United States, we have steam. საუკუნის პერიოდზეა ლაპარაკი მგვიან წლებზეც. And hot water system. როდესაც ხელის და ორთქლის სისტემა გამოიყენებოდა და წყლის სისტემა გათბობისთვის. Yeah, so this is probably a hot water system. ეს წყლის სისტემაა გათბობისათვის. Is that steam or hot water? Do we know? Hot water. That's hot water. Hot water. Hot water. With steam systems, usually there's only one pipe because the steam comes up in one pipe, it fills the radiator, and it condenses. The water goes down on the same. Entro ორთქლის სისტემა მუშაობს ერთი მილის პრინციპით, შედის შემდეგ ასე ვთქვათ გათბობის აი ამ აგრეგატში, კონდენსირდება და უკამბრუნდება წყლის სახით და წრეულია ასე ვთქვათ. Do we have the გვაქვს ასეთი საქართველოში არის ასეთი ორთქლის. No. Okay. It's more hot water. Yeah, okay. Hot water is usually 2 pipes. ანუ 2 მილიანია შემოდის და გადის ხალი ასე ვთქვათ. So there's usually a boiler in the basement that feeds all the different ნუ ეს ყველაფერი ჩანს აქ ბოილერი დგას სარდაფში სადღაც და როგორ ნაწილდება. Okay, and then the next შემდეგი is either gravity, next one. შემდეგი იყო გრავიტაცია. It's where you're handling the air. ანუ აქ არის ჰაერის ნაკადის მართვაზე, ეს მიმართული ეს ხდება ეს ჰაერის მიმართვა. These early systems, they would make the hot air in the basement and they would just let the hot air. ანუ ესე იგი საფრთხე არის დანადგარი, რომელიც ჰაერს აცხელებს და შემდეგ ეს ჰაერი ნაწილდება აი ესეთი მილების მეშვეობით. And then then they developed this forced air system. Because I'm sure that we have these here. მოგვიანებით კი აი ასეთი სისტემა შეიქმნა, რომელიც ასეთი აერზე ზემოქმედების რაღაც სისტემა, აერის მამოძრავებელი სისტემა, ალბათ თქვენთანაც არის ასეთიო. ეს საწარმოებში იყო, მე მგონი ასეთი. Next. Then there are the ventilation systems. უკვე ventilation სისტემა. And this is an example. This is the Pantheon in Rome. And this is the way these natural systems work. აი ბუნებრივი სისტემა იყო ეს რომიდან არის აღებული მაგალითი. ბუნებრივი განიავების ventilation სისტემა. Air would come in windows and doors. ანუ ჰაერი შემოდიოდა ფანჯრებიდან, კარებიდან. This is an example. This is I forget what they call this. It's not too far from here. It's in Iran. Ez Iranshia ხალხოსადგილის სახელიო. This is the oculus at the top. იგივე სისტემაა, ეს ნაჩვენებია ზემოთ როგორ ხდებოდა ჰაერის გადინება ალბათ ზემოთ ღიობიდან. And in the early 20th century, they developed a way to actually put in electrically run fans. და მეოთხე საუკუნეში ზუსტად აი ეს მაგია იმას ვენტილატორის ტიპის დანადგარები ვენტილატორები ფაქტიურად შემოვიდა ხმარებაში. Now these fans were usually put in the attic, and the way it would work is you would open your window
and air would be sucked in through your window and up through the ceiling and out the attic. Ну, ანუ ესე იგი, როდესაც ხდება ჰაერის შემოშვება, ფანჯრები იღება და შემოდის, ნუ ეფექტურად გადინება ხდება მერე ამ ჰაერის ზემოთ. დაჩქარებული. They work really well in the spring and in the fall, but in the summer they're awful. შემოდგომა გაზაფხულზე კარგია, კარგად მუშაობა და ზაფხულში საშინელია, არ ვიცი რატომ. So with the advent of air conditioning, now we completely enclose ourselves away from the outside. Okay, მაგრამ აი კონდიციონერების შემოღებამ თუ შექმნამ გამოიწვია უკვე ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ფაქტიურად იზოლირებული ვიყოთ გარეშე, გარემოსგან და დახურულ სივრცეში. Okay, then next. Is that it? That's that last one? Okay, so I've got that one other presentation to make. It's going to be a short presentation. კიდევ ერთი მოკლე Because I wanted to პრეზენტაცია. talk to you a little bit about climate, because I think the climate is really important here, because we're dealing with some really interesting climatological conditions. მეორე პრეზენტაცია უფრო კლიმატურ პირობებს და კლიმატურ გარემოს ეხება და მე მგონია რომ თქვენ შემთხვევაში კლიმატს ძალიან დიდი დატვირთვა და მნიშვნელობა აქვს და ძალიან ბევრი რაიმე საინტერესო ნიმუშები თუ მაგალითები არის ამის. So what I'm starting to understand from these two buildings that we're looking at. ის რაც მე გავიგეთ იმ ორი შენობის დათვალიერებიდან, რაც გუშინ ნახეთ, And please correct me if I'm wrong, თუ მე შემეშალა შემისწორეთ, is that the cultural layer has gone up on the outside. As the roads are higher. გზები იყო ამაღლებული, როგორც მე გავიგეო ქუჩაში, ხო? Yeah, we call that the cultural layer. That's ხო, კულტურულ ფენას ვეძა. in cities, everything is always priced. ქალაქებში როგორც წესი ყველაფერი მაღლდება, იზრდება გზები და გზებს გულისხმობს. And so basically the buildings are down lower. და გამოდის რომ შენობა იწევს დაბლა თითქოს, ხო? წლების განმავლობაში ესე კი როგორც ახსენა კულტურული ფენები ემატება, ნუ. In average 40 centimeters. Okay, 40 სანტიმეტრით არის აწეული საშუალოდ 40 სანტიმეტრით არის ამაღლებული როგორც საბუთუნი ნატო ბრძანებს. So there are two things happening in the basement. Number one is there's a bigger load on the wall. ორი რამ ხდება ფუნდამენტზე შენობის ამ შემთხვევაში. პირველი ის რომ დაწოლა იზრდება შენობაზე ფუნდამენტზე. Number two, the ventilation in the basement is not it's either it's been limited or it's taken away completely. და ის რომ ვენტილაცია არ არის შემცირებული, შეზღუდული, ან საერთოდ ჩაკლული არ არის. You notice that there were places where it was open to the street, or it used to be open to the street, it's not anymore. აი ნახეთ იქ ადგილი იყო, სადაც ოდესღაც ღია იყო, ქუჩის მხარეებზე გადიოდა როგორც ჩანს რაღაც ღიობები, მაგრამ ფანჯრები იყო, მაგრამ დღეს უკვე ჩაკეტილია. So we're creating a microclimate on the inside. და შიგნით მე იქმნება ამ დახშულ სივრცეში მიკროკლიმატი. Okay, so I'm going to talk a little bit about building climate and wood moisture content. ეხლა ვილაპარაკებ შენობის კლიმატზე და ნესტის შემცველობაზე შენობაში ამბებში. Like 20 years ago, this is how we would measure, this is how we do climatology. 20 This is წლის called a sling cyclometer. 20 წლის წინ დაახლოებით აი ამ ხელსაწყოს ვიყენებდით ნესტის დასადგენად რა დონეზე იყო ნესტი. Screen cycle. It's called sling. Sling Keep slinging it. ანუ ესე იგი შედის ბრუნვით, დაბურღვის საშუალებით. So you have there inside here, there will be two thermometers. One was measuring air temperature, and the other one was measuring something ანუ that's called შიგარი ორი თერმომეტრის მოწყობილობა, ერთი ტემპერატურას და მეორე ნესტს ზომავს. So this is a bowl, that's dry bowl, that's wet bowl, and they would wrap this აი part was called. სველი ბურთია იქ ხვებოდა ასე ეძახის. Then მეორეში მშრალი. they would take this thing and they would sling it like this for about 10 minutes. ანუ ერთი 10 წუთი ატრიალებენ ამაში, ეს აკრიფოს მაჩვენებელი მოგცეს რაღაც.
and they would get these two temperatures. და ვიღებთ აი ამ ორ მონაცემს ტემპერატურულ. And then I think I'm on the next one. Ემბედი, Go to the next one კიდევ, and the next one. კიდევ. Yeah. Then they would have to go to this terrible chart. ეხლა საშინელ სქემას All გაჩვენებთ. these psychrometric charts. ეს არის რაღაცა ფსიქომეტრიული Yeah. Okay, Fortunately, today, you've got these things. This is a sling. This is a digital sling psychrometer. and აი ეს it's- ხელსაწყო ზუსტად აი სლინგომეტრის შემცვლელი, ასე ვთქვათ, ახალი ვარიანტი. And I'm sorry, I couldn't change it from Fahrenheit to centigrade, so it's in Fahrenheit. ნუ სხვა ტემპერატურით ის არის, რეჟიმით არის, თუნდაც გრადუსებია და იქ But this is telling. შეცვალება. დიახ, ვერ შეცვალება. Celsius და Celsius და ფარენჰეიტი სხვადასხვა ციფრები იქნება უბრალოდ. This is telling me that the dew point in this room is 51 degrees. And the 41 dry bulb temperature გრადუსიაო აქ მისი ნაცემით. ხო, ფარენჰეიტით, მეტად Celsius. ხო, სხვადასხვა ის აქვს მეტრა, ნუ რაფია, რომ სარდომი სისტემა. and the temperature is around 68. და 68-მდეა ტემპერატურა ფარენჰეიტში. So you use all of that to figure out relative. აი შეიძლება გამოიანგარიშოთ Celsius-ით რა იქნება. Let's go back. დავბრუნდეთ ეხლა. Let's go back another. კიდევ დავბრუნდეთ. Here's the wet bulb temperature, the dry bulb temperature. აქ არის მონაცემები აი ზუსტად იმ მშრალი ბურთიანი თუ და სველბურთიანი ტემპერატურები რაც The მიიღება. relative humidity and the dew point temperature. და შედარებითი თუ შეფარდებითი ტენიანობა და Don't read it. It's Okay, not okay, important. okay. It's not important because if you listen to the weather report, they always give the temperature and the relative humidity. როდესაც ამინდის პროგნოზს ვისმენთ, ყოველთვის გვაძლევენ ზედა ის იგი მშრალი ტემპერატურის ასე ვთქვათ და შედარებითი ტენიანობის მონაცემებს გვაცნობენ ჩვენო. თუ შეიძლება აი ეს dry bulb რო აბიუსაც მე ვერ დავიგებ რა. Dry bulb is that's air temperature. That's temperature. ტემპერატურა აი საზომს ეძახიან თვითონ აი dry bulbs აი ბორთი აქვს ტენიანობის განზომი არის. Yeah. Okay, but relative humidity is not that helpful for us because it's relative. ანუ შედარებითი ეს ტენიანობის Let's მესამე go to the next one. ჩვენთვის მაინდა-მაინც ესეთი These საჭირო are ნაკლებად არისო. the only two that we care about. აი ეს ორი რამ გვაინტერესებს. We care about the air temperature and we care about the dew point temperature. ესე იგი მშრალი ბურთის ტემპერატურა ასე ვთქვათ და ტემპერატურა რომელიც იზომება ესე იგი ჰაერში ნესტიანობის შემცველობას გვაცნობს ასე ვთქვათ. Now, normally on a day like today, you go on the outside or on the inside. You may get different temperature readings, but the dew point will always be the same. It's the same everywhere. But I'm suspecting that if we go into the basement, we might find that the dew point temperature. ნუ დღესდღეობით ახლა შენობაში იქნება თუ გარეთ ეს ორი მონაცემი ერთმანეთთან არის ასე ვთქვათ ფარდობაში, მაგრამ მე მგონი თუ ჩანდალ სარდაფში, მაშინ აი ეს ნესტის მაჩვენებელი ჰაერში იქნება განსხვავებული. So dew point temperature is a measure of the amount of moisture in the air. ანუ ჰაერში ტენიანობის მაჩვენებელს გვაცნობს. So is it the same that relative humidity or it's different? That's different. Different. Relative humidity is a feeling that you get. ანუ კონდენსაციის წერტილს გვაჩვენებს, როდესაც გაზი ნესტად იქცევა, აი ასე აღწევია. Yeah, you know, and sometimes in the middle of the summer, you go outside and it feels like you're swimming
because the humidity is really high. აი, როდესაც ნესტის შემცველობა იმდენად დიდია, რომ გზნობს სხეულით აი დატენიანებას. ანუ ეს ის წერტილია, როდესაც აერი, ანუ იცვარებაო, აი ეს წერი ამას, ну, არ ვიცი ქართულად ეს ძვარია, მაგრამ როგორ ვთარგმნოთ? But the dew point is an actual, that's a scientific measurement of how much water is in the air. ანუ ეს არის მეცნიერული შეფასება, რამდენია ტენიანობა ჰაერში, ანუ წყლის შემცველობა. No, they're expressed in degrees. ანუ ეს არის ტემპერატურა, It can be expressed. Ნიშნული It ტემპერატურით, can სადაც be expressed in Fahrenheit. For example, you take a measurement on the outside and the air temperature is 20 degrees centigrade. And the dew point is 15 degrees centigrade. What that means is in the evening, if the temperature drops to 15, all of a sudden everything condenses. Everything is ანუ wet. თუ გავზომეთ ტემპერატურა გარეთ არის 15 გრადუსი და დაუშვათ 20 და 15 აღმოჩნდა ეს ქვია წრის ტემპერატურა, ასე ვთქვათ, აი წყალქცევის მომენტი. ეს იმას ნიშნავს, როდესაც დაეცემა გარეთ ტემპერატურა, აქ ნესტიანობა იმატებს მიასწრებს. So today, when we go to the buildings, if we take this, measure the outside, it will be maybe 20 degrees. Dew point would be maybe 10 degrees. We go inside of somebody's unit, the dew point will stay at 10 degrees. But if we go into the basement, the dew point may be higher. ანუ ესე იგი თუ დღეს გარეთ გავზომავდა არის 15 გრადუსი, ასე ვთქვათ, ტემპერატურა, ვინმეს ბინაში შეიძლება იყოს შევიდეთ 10 გრადუსი, სარდაფში თუ ჩავედით იმავე შენობაში, იქ უფრო მაღალი იქნება. The moisture is probably coming from the walls. ანუ იმიტომ რომ ეს არის ნესტი, რომელიც ზრონავს კედლებიდან და ასე შემდეგ. And it's not ventilated anymore. There's no ventilation. და არ არის განიავების არანაირი სისტემა, ვენტილაციის სისტემა. ანუ ეს არის ტემპერატურა, როდესაც ესე იგი ნესტი იღებს უკვე ცვარის წყლის იქცევა წყლად. So anyway, let's find out next. წყალებში უწერია ცვარი. So this is relative humidity. აი ეს არის ზუსტად ის შედარებითი ტენიანობა. You see that dew point is like that. აი ეს ცვრის წვანეპერში და ტემპერატურა ცისფერფერში გადაკვეთის წითელი წერტილი გახლავთ ზუსტად აი ეს. These two things become fairly simple if you throw out or if you ignore relative humidity. და ნუ შედარებით ტენიანობას თუ გამოვრიცხავთ, ძალიან მარტივი ხდება ამის მერე დანახვა და And then on the next slide, შემდეგზე გადავედი. and I'm sorry that these are in Fahrenheit, but this გასფარენგეიტის is სისტემა maybe about 15 degrees. აქ არის სადღაც 15 This may be 23 degrees. 50 იქ 80 Yeah. So what we're doing is we're starting to define just exactly what conditions are comfortable. აი აქ იმის დადგენა ხდება კომფორტული სასარგებლო კომფორტული რომელი ტემპერატურაა და რა პირობაა. Next image. შემდეგი This was this Eisenhower Executive Office building that I was working on. What they did ისევის სამუშაო ეს რომ არის შენობა ეიზენჰაუერის is they რომეძახია ვაშინგტონში. They took out all of the windows. They were going to replace the windows, and they filled them in with plywood. And they did that because they didn't want us to be able to look down and see the White House. Plywood. Yeah. აჰა, ესე იგი შეკეთების დროს, რემონტის დროს მოიხსნა ფანჯრები, როგორც ამბობს და გარებები და დაფარეს პანელი, ხო? დიოდები შეფუთეს პანელი. რომ შეეხება შიგარავის. And we had to
They didn't put any way to control the climate on the inside. და ამ დროს ესე იგი არანაირი მოწყობილობა რომ კლიმატი თუ კონტროლი ჩაეტარებინათ არ განათავსეს. And it became a big problem in the summer because Washington D.C. is very hot and humid. და ვაშინგტონი და ტერიტორია თვითონ ეს არის ვაშინგტონი მდებარეობს ძალიან ცხელი ადგილია, ძალიან ტენიანი და ზაფხულის პერიოდში შეიქმნა დანესტიანების დიდი საშიშროება, როგორც ჩანს, პრობლემა გაუჩნდა. This hot humid air was coming inside and it was damaging all the surface. და ეს ცხელი ჰაერი რომ შემოდიოდა დღის განმავლობაში, ეს ყველაფერი ანესტიანებდა შიგნით. And so we all started to carry around these devices to measure the და ყველა დავდიოდით აი ამ მოწყობილობით, რომ ესე იგი გაგვეკონტროლებინა რა ხდებოდა. because they had to put in temporary air conditioning everywhere. დროებითი კონდიციონერიც კი მოთავსდა იქ, რომელს განიაღება So climate becomes very important, and I ამიტომაც think climate is important for us. კლიმატური პირობები ძალიან მნიშვნელოვანია, აქაც თქვენთანაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. We're going to talk about one more thing before we have Leila talk. და ლეილას გამოსვლამდე კიდევ ერთ საკითხს განვიხილავ. We're going to talk about measuring moisture content in wood. ფეში ნესტის თუ წყლის ტენიანობის გაზომვა. This masala. We were talking about this before, using this to measure. ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრია, ვიცით ეს measure the moisture content in the walls. კედლებში ინჯავთ ამის ტენიანობას. It's actually made from wood. ფაქტიურად იყო It's very easy to do. I was doing this before. Just ძალიან აგვირია ამის შენობება, ამის გამოყენება. measuring 5.8. This is new. That's very dry. ახალია და ამიტომ შივალია ეს მას. The old wood. აი ძველ ხეს შეამოწმებს. ეს რო არ იყო აქედან შეიძლება. Measuring about 7.4. ხო, დაგვიგვედი დავა. Everything is really dry here. ნუ გამომშრალია, გადავიდახა That is getting between 20 and 30. That is when wood starts being eaten by fungus. We call it rot. The rot is a fungus. ესე იგი შრალს მეძახით, რომ 20-30-მდე მაჩვენებელი. And so when we're in the basement today, we should be doing this. აი ამას გამოვიყენეთ დღეს სარდაფში როცა ჩავალ და იქ ნახავ უკვე გაზომვის დროს. So the way that, and I borrowed this from a friend who gave these to me a couple of months ago, but we can look at wood as free water and go ahead and do the next one. Bound water. So when wood is harvested, it has to be cured. What they do is they dry it. We try to get it down to maybe between 8 and 9%, usually somewhere around there. ეს არის წყალი სამყაროს მოლეკულის დონეზე როცა არის შემადგენლობა წყლის. And so what's left is bound water. And the next one. And so we're trying, and usually when you take the wood and you put it into a building construction, it's going to reach some kind of equilibrium with the relative humidity. ანუ როდესაც რაიმე Moisture content is not the same as relative humidity. ვათავსებთ შენობის სტრუქტურაში, სადღაც შეგვაქვს ის მასალა, უნდა იყოს გათანაბრებულიო რაღაც ტენიანობის შემცველობა უნდა იყოს რაღაც დონეზე. But anyway, we're going to measure. ამ შედარებითი ტენიანობის მონაცემთან, აი ასე. I think that's it. That's the last one. No. Oh, okay. These are the different types of moisture. სხვა ტიპის გამზომი ხელსაწყოა კიდე. ინძის თავის ტიპისო ასე. Yeah, that's it. So now we can hear from Leila. Yes. And from Masha. Both of you saying?